หรือยังจะออกมาส่งได้โอ้เก็บที่ขนส่งครับข้างในมี2 กล่องห่อดีมากตัวนี้เป็นตัวแบตเตอรี่นะครับดูพรีเมียมมากครับนี่ตัวโปรดักต์เดี๋ยวดูกล่องนะครับกล่องสวยมากชอบนะโปรดักต์มีอะไรข้างในก็ไม่มีข้างล่างก็มีแต่แล้วตัวนี้จะเป็นอะไรของข้างนี้ก็จะเป็นหม้อแปลงหรือปลั๊กต่างๆโอเคใช่ครับสำหรับหัวข้อบ้านเราอันนี้หัวจะเรียกแล้วก็น้ำมันหยดส่วนนี้ก็เป็นหัวปลั๊กเขาเลือกใช้ปลั๊กแบบไหนปลั๊กบ้านเราก็น่าจะเป็นกลมๆตรงนี้เป็นหัวปลั๊กแบบหม้อแปลงนะครับอันนี้ไว้ตรงเรามาดูกันอันนี้คืออะไรครับSpecial Storeการ์ด Thank you ครับ Single Power Station อ๋ออันนี้เป็นวอชครับตัววอชครับนี่ครับแล้วก็จากตรงนี้นะทางไหนล่ะเนี่ยทำเป็นหรือเปล่าเนี่ยใช่ข้างในข้างในเอาเลยเอาละทีนี้ปิดตรงไหนแล้วเนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้แล้วก็แกะอันนี้ออกก่อนที่พลาสติกนี่ออกก่อนโอเคอันนี้มันเสียบยังไงเนี่ยยังไม่เข้าใจเลยเนี่ยตัวนี้เป็นแท่นชาร์จลองดูก่อนไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวลองอีกทีนี่เป็นตัวนี้ก็เป็นน่าจะเป็นปลั๊กใช่ไหม
ต่อฮัลโหลThat's not for your face. It's for your hair. Look, did you buy the wrong thing? Can do this too. Really? Here. It called trimmer too. Huh? It called also called trimmer. Trimmer. Oh, this one is can. This one. Good. อันนี้เปลี่ยนจากตรงนี้If not very light, can order another one. Okay. นี่จะเอาปลั๊กตัวไหนดีเอาตัวไหนดีสำหรับปลั๊กบ้านเราได้เป็นตัวนี้ป่ะออสเตรเลียตัวไหนดีวะตัวนี้เป็นจีนตัวนี้เป็นสหรัฐตัวไหนละสองอันนี้ต้องลองดูปักบ้านเราSo now Japan now. Yesterday hit this morning. Round molds and steam cooked at about 98 degrees Celsius for 6 to 8 minutes. The result, round. Nobody could explain what they were looking at. The vet held the newborn up under the light
and the room went completely silent. "That is not possible," he finally whispered. "Is that a kitten?" "I'm not sure," that answered. 2 weeks earlier, Arthur did not even own a cat. It was a Tuesday evening, and He's listed as a co-conspirator. And we invited you in. This guy has Trump derangement syndrome. He needs to get, you're a failed politician. I want you to watch the video. Chairman, please restore his time and remind the witness of the rules here. There is no credible information. None. If there were, I would bring the case yesterday that he trafficked 2 other individuals. Is that your position as well? My position is any victim who comes forward, of course, we would love to hear from them. 1-800-CALL-FBI. Did you ask Merrick Garland that the last 4 years? Did you talk about Epstein? I'm reclaiming my time. I'm glad you're asking about Merrick Garland. You get to reclaim Because time this when is you bigger than Watergate. when I don't answer the question the way This you goes want. over 4 administrations. You don't have to go back to Biden. Let's go back to Obama. Let's go back to George Bush. This cover-up spans decades, and you are responsible for this portion of it. And that's Now, where the I want to know, at what point did the FBI and the DOJ decide that Lex Wessner was not a co-conspirator? Because our Epstein Files Transparency Act requires you, please put it back on the screen, to release the internal decision about whether to prosecute him or not, and it's not in the files, and it's not in the files for any of these other men. Time of the gentleman has expired. May she answer? And he's a hypocrite because he voted against the ban that we were talking about on deep fake AI porn. Only 2 people voted against it, and you were one of them, hypocrite. The gentleman's time has expired. Mr. Chairman. Mr. Chairman, could she answer the question? Chairman, I was wondering, the gentlelady's allowed, the Attorney General's allowed to respond the way she wants to respond to any member's questions, Republican, Democrat. I have unanimous consent request. Gentleman's recognized for UC. All right, this is an example. I'm submitting these 302 forms that are entirely redacted. Even when you go to look at them. No objection. I'm submitting a witness statement that implicates Les Wexner. No objection. I'm submitting an article from the New York Times that the DOJ released nude photos and identifiable pictures of the victims. I'm submitting a letter from A.G. Bondi to Kash Patel, imploring him to quit keeping the files when we found out that they were keeping files from you, because they're still redacting files that you. Chairman, are we going to, recess for votes? Yes, we are. I'm submitting for unanimous consent a document of 17 individuals who resigned because of the Epstein files. Without objection.